ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ. ಬೀಚಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಾಯಸಂ ಭೀಮಸೇನರಾವ್ 1913ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈಗಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ್ಥಳ. ಕೆನೆಮೊಸರು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅಂಕಣಬರಹಗಳು 11ನೆಯ ಅವತಾರ, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ನಾಟಕಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿತಿಮ್ಮ 108 ಹೇಳಿದ, ಅಂದನಾತಿಮ್ಮ, ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ತಿಮ್ಮನ ತಲೆ, ಕನ್ನಡ ಎಮ್ಮೆ, ಹಾಸ್ಯಕೃತಿಗಳು, ಸಂಪನ್ನರಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸಾಹುಕಾರ, ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಇವು ಅವರ ಕೃತಿಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬೀಚಿಯವರ ನನ್ನ ಬಯಾಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ. ಹಿಂದಿನವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಮುಂದಿನವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳಿತಲ್ಲವೇ? ಹಳಬರ ಬಾಳು ಹೊಸ ಜೀವ ಸಸಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಿದ್ದಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿನ ಕಥೆಯೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಬರೆಯುವ ಹದವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದನ್ನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಕುಸುರಿಯ ಕೆಲಸದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಬೀಚಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಈ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನದ ಹರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿದೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಯುರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು, ನೀನೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯುರ್ ಹೇರ್ ಇಸ್. ನೀನಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನೊದಗಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯವನ್ನಾಡುವುದೇ ಮಾನ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚ. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಬರಡು ಸಹರ ಮರುಭೂಮಿ. ನನ್ನ ಜೀವಾಳವೇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುವಾಗ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲದ ಬೀಚಿ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಿದ್ದಂತೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದು ಕುಳಿತಿರುವ ಚೆಂದದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಓದುವುದೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನೇ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಣ್ಯವಂತರು ನರ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಗತಿ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತರ ಓದುವುದು ಮನೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ, ಮಾಸ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹಾಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯೂ ಇತ್ತು. ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗದರ ದರ್ಶನ. ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಆ ಕಪಾಟುಗಳಿಗೆ ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಚರುಪು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಿದ್ದ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಓದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಏಜೆಂಟರ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಆಫೀಸಿನ ಇದಿರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರದ ಶ್ರೀಮಂಗಳೂರು ಗೋವಿಂದರಾಯರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತೌಡು ಕುಟ್ಟುವುದು ನನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ಸಂಜೆ ನನ್ನೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರದತ್ತ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಆಫೀಸು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೂಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಳೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಮರುದಿನ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಗೋವಿಂದರಾಯರಿಗೆ ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಯಾದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕತಿ ಬುಕ್ತಾನಂತೆ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಡಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾಳೆ. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಪರತು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳೂರು ರಾಯರು ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಗುತ್ತಾ ಕಪಾಟದಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾವ ಪುಸ್ತಕವೆಂದು ನಾನೇಕೆ ನೋಡಲಿ? ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹಾಭೇದವಿದೆ? ಬಾಳ ಬೇಷ್ ಅದರಿ, ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಳು. ಮರುದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣವಿತ್ತು. ಟ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಕೊಂಡೊಯ್ದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತರೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಸಿದುದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮಧ್ಯೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ತೇವವಾದವೋ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯಿತೋ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ. ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ. ಅಂತೂ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಬರೆಹಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದರರ್ಥ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೋಹ ಹೋಯಿತು ಎಂದಲ್ಲ, ಇಂದಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನಿಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಬರೆಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಕನ್ನಡ. ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ನನ್ನಣ್ಣ ಪ್ರೊ. ಜಹಗೀರದಾರರ ಈಗವರು ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ 2 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಅವು ನನ್ನನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುವು. ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಮಾತಿನ ಚಮತ್ಕಾರ, ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮುಂತಾದ ಕಲಾಕುಶಲತೆಗೆ ನಾನು ಮಾರುಹೋದೆ. ರಾಯರು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಕನ್ನಡದ ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ 3ನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ರತ್ನನ ಪದಗಳು. ಅದನ್ನೋದಿದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರರಾದ ನ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರಟುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಜಿ.ಪಿ. ಅವರ ರತ್ನನ ಪದಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬೃಹತ್ಕೃತಿ ಎಂದಂದು ನನಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ರತ್ನನ ಪದಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಗೆಳೆಯರಾದ ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನನಗೀಗಲೂ ಮೈ ಪುಳಕಿತವಾಗುತ್ತದೆ. I conduct yoga classes for students and adults designed to improve memory, concentration, flexibility, and mental calmness. With the practice of asanas, pranayam, and relaxation techniques, you can achieve fitness, stress relief, and overall well-being. Whether your goal is general fitness, weight loss, or inner peace, my sessions are available offline, online, and at your home with flexible timings to suit your needs. If you are interested, please contact us today at the given number and begin your journey towards a healthier, happier, and calmer life with yoga. ಜಿ.ಪಿ. ಅವರು ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೇಚಾಟವೂ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡ 4ನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಬಾ ಜೋಶಿಯವರ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಳೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗೊಡ್ಡು ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕತೆ, ಉಪಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೋಶಿಯವರು ಕೊಡುವ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದು. ಅಂದಿನ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕತೆ ನಮಗಿಂದು ಬರಲಿರುವ ಸಮಾಜದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಓದಿ. ನನ್ನ ಕಿರಿಮಗ ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನಂತೆ ನಾವು ಅಯ್ಯರರನ್ನು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಹೊಗಳಬೇಕೆಂಬಾಶೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಯ್ಯರರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೋ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಸಂಜೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯರರ ರೂಪದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದವನೇ ಪಾಪಣ್ಣಿ ಕಿರಿಯ ಮಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಒಂದೇ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅಯ್ಯರರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವನದ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಬಾಳು ಅಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಯ್ಯರರ ರೂಪದರ್ಶಿಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು 6ನೆಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಲೌಕಿಕವೂ ಇದೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೂ ಇದೆ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂದೊಡನೆ ನಮಗೆ ವೇದಾಂತದ ನೆನಪು ಆಗುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತ ಅಂದೊಡನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಹಿ ಕುಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಆದರೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಯವರು ಅಂತಹ ಶುಷ್ಕ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಶೃಂಗಾರದಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಮಾನಗಳಂತೂ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಂದನ ತಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನು ಬಹುಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ನಾನಿದನ್ನು ಬರೆದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸರಕಾರಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಸರಕಾರ ಹರಿಗೋಲು, ತೆರೆ ಸುಳಿಗಳತ್ತಿತ್ತ. ಸುರೆ ಕುಡಿದವರು ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವರು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು, ಜನವೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವುದು. ಉರುಳದಿಹುದಚ್ಚರಿಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.
ಈ 4 ಸಾಲು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಿಮ್ಮನಿಗೂ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ತಿಮ್ಮನಿಗೂ ಕೇವಲ ಹೊರಹೋಲಿಕೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇರಬಹುದಾದರೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಜಗಜಾಂತರವಿದೆ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ತಿಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ, ನನ್ನ ತಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಒಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಓದಬೇಕಾದುದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Introduction to the author. Rayasam Bhimsen Rao, popularly known by his pen name Bichi, was born in 1913. His birthplace is Harpanhalli in present-day Davangere district. His works include Kene Mosru, You Have Heard. Column writings, Hanadane Avatar, Psychologist Sarangapani, Plays, Beli Thimma Nurintu Sedda, Andana Thimma, Poetry Collections, Thimmana Thale, Kannada ME, Comedy Works, Sampannare Ayakre, Sahukara Subbamma, Short Stories. The prose portion of the present My Book World has been selected from Beechi's autobiography Nanna Biography. Introduction. Wouldn't it be good if the future generations learn from the mistakes of the past? The lives of the old are like fertilizer for the new generation. Everyone's life story becomes a great history. Biographies and autobiographies pass on life experiences to the next generation. Life itself is an art for those who know the art of writing. Putting it into writing is as delicate as a needle's thread. There are some messages in this excerpt from the autobiography of humorist Bichi. Good books dispel misconceptions and influence life. They have the ability to change the perspective of life. The current article conveys the messages that good works help in the progress of man. They increase the scope of knowledge. There is a statement in English. Tell me who your friends are. I will tell you what you are. Tell me who your friends are. I will tell you what your head is. You can create another statement by modifying it a little. Tell me the books you read. I will tell you what your head is. Tell me the books you read. I will tell you what your head is. The books that captivated me. The books that turned my way of thinking and gave a specific purpose to my life were only English books, which I think is not an insult to Kannada books. Honor, truth is more important than insults. Honor is speaking the truth. I must write this incident in my autobiography in the article. The largest and most important part of my world is the world of books. My world without the world of books is barren. The Sahara Desert. When my life is a book, it is like a lifeless body without a book. Like a beautiful doll sitting in front of a ready-made shop. When I was in high school, reading was just a textbook, while today's students are virtuous and have notes for the books in the nursery class. There are digests for those notes. But for us, textbooks are the only thing that matters. Reading anything other than textbooks is an unforgivable crime in the eyes of our family and a waste of time in the eyes of our teachers. Our school also had a library. We only visited it on Saraswati Puja days. We would worship those locked shelves with turmeric and saffron, break coconuts and eat chapati. What effect could those books that were worshipped on the shelves have on us? Because of this, all my reading until the end of high school was just to pass the exams. I worked in the office of an agent of a life insurance company in Hubballi. There was very little work in the office. I got to know Shri Mangalore Govindaraya of the Sahitya Bhandara, who was just across the street from the office. Sitting in his shop and drinking tea was my daily routine. One evening, while walking with my wife, he pointed to the Sahitya Bhandara and said, "This is my office. I spend most of my time in this bookshop."
My wife, who had kept this in mind, one day asked, I am having a hard time spending the afternoon. Why don't you bring me a Kannada book? The next day, I told my friend Govindaraya. Who is there who can read like our Kannada Kathi Bukta? My wife, who is a murderer and a murderer, will you bring me back the Amyan? Mangalore Raya, smiling, took out a book from the shelf and handed it to me. Why should I consider it a book? When I went home on the second day, my wife was crying while reading the book. Are you crying because you don't want to read Kannada? I joked. What is the big difference between Kannada and Telugu scripts? It's a good book, you should read this one too. After I finished reading that book, my wife insisted that I read it and fell on my eyes. The next day, there was a train journey. I took it with me, saying that I had read it in the train. Will my dignity be preserved if I sit in the train with a Kannada book in my hand? I started reading by hiding the Kannada book in the illustrated weekly magazine. I only know that I started. I lost count of how many times my eyes got wet and my heart beat in the middle. I woke up only after finishing the book. What was that book? Sandhya Raga by A.N. Krishnarai. I didn't care. I told myself that there are good writers in Kannada too, and at that auspicious time I took initiation into Kannada. That does not mean that my love for English literature has gone. It has not gone even today. From then on, all I read was only English. All I wrote was only Kannada. After some time, my brother Professor Jahagirdar, now Adya Rangacharya, brought me 2 volumes of Vishwamitra Shristi. They captivated me very quickly. I was captivated by the Acharya's mastery of speech, presentation of ideas, etc. If Raya won my heart, Acharya won my head. These 2 books in Kannada had a great influence on me. The third book that had an equally strong impact on me was Shri G.P. Rajaratnam's Ratnanavadiya. After reading it, I was spellbound. Many years later, while chatting with my elder friend A.N. Kri, GPS Ratnanavadiya came up. It is a masterwork in Kannada. He expressed his appreciation even more than me. Rajaratnam's Ratnanavadiya had a huge impact on me, and even now, when my friend Kalingaraya sings it in meetings, I feel thrilled. I also wonder what kind of contribution GP would have made to Kannada literature if he had continued to write such literature. The fourth book that captivated me was Shriyut Shambha Joshi's Yakshaprashna. His research method of looking at old mythological stories with new eyes is unique among Kannadigas. The meaning that Joshi gives to the stories and anecdotes in our religious texts, which on the outside seem like just silly stories, is new to Kannada. The story of the Yaksh Prashna of that day gives us a glimpse of the society to come. Please read this. Whenever the topic of literature came up, my youngest son, Shri K. V. Iyer, a disciple of my younger son, would somehow or other mention the subject of his guru's book without fail. He wanted us to praise Iyer as much as he did. Iyer's books are as great in quality as they are in number. When I came home from office in the evening, there was a copy of Iyer's book Rupdarshi lying on my table. It was the one who came from inside, Papanni, the younger son, who told me, please read this and tell me your opinion. I finished reading it in one sitting. Iyer really has a vision of life. If you want to know what human life is, you must read Iyer's Rupdarshi. The sixth and last Kannada book is DVG's Mankutimmanakaga. There is worldly as well. There is also otherworldly. Otherworldly, we are reminded of Vedant,
and for many, Vedant is like a bitter drink. I am one of such many. But DVG has made such dry Vedant as interesting as a decoration. The parables are so common that even children can understand them. The reason for my Andana thema is DVG's Mankuthimma. I wrote it after reciting it many times. Shri D.V. Gundappa has depicted the subject of social consciousness and governments in a very luscious way. The government is a whirlwind, the screen is swirling. Some drunkards will set sail. The storm is blowing, the people are dancing. Uruledi Hudacharyo, Mankuthimma. I don't need to explain how well these 4 lines apply to the politics of our state today. But although there may be only superficial similarities between my thema and Gundappa's thema, there is a vast difference between the two. Gundappa's thema is Surya, my thema is bed lamp. My Kannada scholarship has come to an end here. Finally, there is one thing to say. I still have to read Sri Shivrama Karantha's Marali Manige. Not only that, there is much more to read. Only the lifespan is very short. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.